ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ wherein Honorable High Court of Karnataka opined that it's mandatory for trial court to appoint legal aid lawyer when counsel for accused doesn't appear. That means the lawyer for the accused here has been failed to or is absent for the trials here. So in such sequences, what is the next step? Here is what Honorable High Court of Karnataka directs. So the Honorable High Court of Karnataka recently set aside the conviction of a person accused of offences under the POCSO Act, that is Protection of Children from Sexual Offences Act, as the counsel representing the accused failed to appear during the trial. So the case title is Somashekara versus State of Karnataka. Here, what Honorable Judge Sir noticed was, if the advocate or the lawyer or the counsel fail to attend on behalf of the accused, what is the next step means, as per the prosecution papers, at the time of filing charge sheet, the appellant was hardly aged 21 years and was working as a mason. So he was in judicial custody. Under such circumstances, when his advocate failed to represent him in view of section 304 CRPC, 304 CRPC and the aforesaid other provisions, it was mandatory for the trial court to refer the matter to District Legal Services Authority for providing free legal aid to the appellant. This is evident from section 304 CRPC. Note this is not IPC, CRPC. Section 304 CRPC has the word shall is used in the said provision, the order stated. So here, if you see the case, so that means what court says is, if the advocate fails to attend or he is permanently withdrawn by providing services, means it's the duty of the government to provide legal assistance at government's cost. So this is what CRPC says, and the Honorable Justice Sir noted. The accused appellant, this is appeal case. Accused appellant in the case had been charged with offences under section 376, 506, 323 and section 5I of POCSO Act. This is what. So he caused accused is charged with sexually assaulting 14-year-old neighbor. So that is the case here. During the counsel for the accused failed to conduct the cross-examination of 4 material witnesses. So the trial court convicted the accused based on the evidence brought before it and rejected the prayer of the accused to adjourn the case for cross-examination of the witnesses, while noting that the opportunity to do so is already been given. So this is what here. And moreover, as per the section 33(5) of POCSO Act, so special court, to ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court, the child is not called to testify, further adjournment could not be granted. So this is what the trial court noted. So, and before the High Court, there also the same situation happened. Appellant accused was again not represented. The court hence provided one advocate by name Mr. Suyo Yerale as amicus curiae. The main challenge of the accused was that when his counsel appointed him he was in the judicial custody, he was not given legal aid, thus violating his fundamental rights. High Court government leader encourages contended that in view of section 33 of 5 of POCSO Act and the objective of the act, the trial court had no option but to proceed with the matter. What High Court noted was, Article 14 of the Constitution makes it clear that the life and personal liberty of a person can be deprived only in accordance with procedure established by law. Whether that is Article 14 or 21, life and personal liberty. I think there is a mistake here. Mistake of printing, not at the court. So our Article 14 of it's equality, right to equality. That means he should be represented. All the people are having, and moreover, this case comes under the principle of natural justice, where even an accused has the right to say, and the right should be he should be represented by the
respective legal aid in the form of a advocate or a lawyer. So this is what it said, and it mentions about the sections of CRPC wherein the facility is provided. So this is the beauty of Indian Constitution and also our legal system. Even the notorious criminal, dreaded person will be given a chance to testify himself and also to express his views about his crime committed. Why he committed? Is there any chance whether anybody forced him to do so, or he was under the influence of anything, either the pressure or stress, whatsoever it may be, or he has been instigated by someone, or he has been provocated by someone. Just to make sure that whatever the possible options available to safeguard him or save him, even though life is very valuable. Once life is gone, it cannot be taken back. That's the principles of Indian Constitution and also our judiciary. So it was there are different uh, observations noted here by the Honorable Court, and also Honorable Court mentions one decision. So the conviction without providing an opportunity to the accused to cross-examine prosecution, witness is denial of a fair trial and liable to be set aside. Court added while referring to the case of Govind Raju. Here, convict should be given an opportunity. So for cross-examination as well. Further directed that the four material witnesses are to be recalled and cross-examined. That's in High Court, after which the trial court may examine the accused under the section 313, power to examine the accused of the CRPC. Give him an opportunity to file a defense statement. Also, the trial court was directed to conduct the trial expeditiously and comply with section 33 of 5 of POCSO Act for cross-examination of the victim in the case. So in a nutshell, Honorable High Court directed the state government and also district legal services authority to provide in the legal services in the form of assigning some lawyer through free legal aid. So once again, the trial court has to conduct the investigation now or the trials now for giving him a fair opportunity to prove himself, if at all, if there is anything which can save him apart from his heinous act. This is what Honorable High Court directed to the trial court. So the case title is Somashekara versus State of Karnataka. So this is all about this case, friends. So friends, please enter your valuable observations and input in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ನಾವು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈದಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಪಾದಿತನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉಚಿತ ನ್ಯಾಯ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬರ ವಕೀಲರನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಆ ತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಪಾದಿತನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಚಿತ ನ್ಯಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರಿಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಕೀಲರನ್ನ ನೀವು ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಲ್ಲೇ ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಕರಣ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸೋಮಶೇಖರ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇವನೊಬ್ಬ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ 14 ವರ್ಷ. ಇನ್ನ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಪ್ರಕರಣದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಪರವಾದ ವಕೀಲರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಕೀಲರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 376 ಐಪಿಸಿ 323 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ 506 ಇವು 3ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಆಫ್ ಐ ಅದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಈಗ ಇವನ್ಗೆ ವಕೀಲರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಕೀಲರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ CRPC ಸೆಕ್ಷನ್ 304 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಪಾದಿತನಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಸೇವೆ, ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಆಶಯ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ, ಆ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವನಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಇವನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಇವನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರು, ಮೇಲ್ಮನವಿಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗೋವಿಂದರಾಜು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಆಪಾದಿತ ಆದ್ರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆನ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇವನಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ವಕೀಲರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರು ನೇಮಿಸಿ ಇವನ್ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕರಣನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಶ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾನೂನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು. ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೆರವು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಹುಶಃ ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವಾಗ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು, 15-20 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯತ್ರ ಬದುಕಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಮೃಗಗಳಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವನಿಗೆ ಇವನ್ ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೇಸಿಗೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಪರ ವಹಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ವಕೀಲರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಅವನ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಡೀತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೋಮಶೇಖರ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.